Good evening, Wilco. Have you ever been on a stadium like this? And are you looking for the atmosphere on tomorrow's game? Because the fans here are like really loud. Thanks. Yeah, I played many games in my career against big teams, and in this atmosphere I know how to play these games because I played many games, and I think for me it will be not problem to play front of the big stadium, front of the full stadium, and I think for me it's not problem. Daha önce böyle bir statta, böyle bir taraftarla oynadın mı diye sordu. Birçok takımda ve birçok bu tarz atmosferlerde oynadım. Beni çok olumsuz yönde etkileyeceğini düşünmüyorum. Nasıl oynamam gerektiğini ve nasıl bir moral motivasyonla çıkmam gerektiğini biliyorum. O yüzden problem olacağını sanmıyorum. Český rozhlas ještě jednou. There are a lot of stars in Galatasaray's team like Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Dries Mertens. Is it a motivation for you to beat them? For me, always in how I look to football, yes, to beat me, to every day be better, and I don't care for I respect all players, and because they made amazing careers, I respect this, but I every day look to be better and look myself to every day give the everything on the training and after the training, and to train extra. And yeah, for me, I don't care who is in front of me. I just train and look myself. Galatasaray takımında Icardi, Ziyech, Mertens gibi star oyuncular var. Bunlara karşı oynayacak olman seni motive ediyor mu diye bir soru sordu. Aslında dedi bütün oyunculara saygım var. O yüzden hani yıldızdır değildir. Buna çok fazla bakmıyorum. Daha çok kendime odaklıyım. Kendimi her gün nasıl daha fazla geliştirebilirim, nasıl daha başarılı olabilirim. Buna daha odaklıyım. O yüzden star oyunculardan ziyade kendime daha çok odaklanıyorum. Deník Sport. Hello Birma, you played all the winter games on the left side. Are you ready to go on the other side, or will you stay on this position? Now be careful, Birma, please. This is question for me or for the coach? No, I'm ready to play on both sides. I can play also like striker, like number 10, everywhere, but just I want to play. Good answer. Good answer. Yes. Good, Birma. Well done. Go now. Yes. Kış boyunca sol tarafta oynadın. Şimdi bu maçta da böyle oynamaya devam edeceksin diye sordu. Oyuncu da Birmançeviç de hocaya mı sordunuz, bana mı sordunuz diye bir espri yaptı öncesinde. Sonrasında da her iki tarafta da ortada da oynarım. Benim için önemli olan oynayabilmek. One or two last questions coming on the coach, coming on the player. I'm sorry. Bir ya da iki tane daha oyuncuya sormak isteyen varsa sorabilir soru. No, thank you very much. Birma, thank you. Good job. Thank you. And now questions coming on the head coach. Yes, please. Hasan Basri Yıldırım, TRT Spor'dan. Öncelikle Türkiye'ye hoş geldiler. Ligdeki bir önceki maçlarını Aralık ayında oynadılar. Sonrasında da bir sonraki resmi maçı da geçtiğimiz hafta sonu oynadılar. 50-55 günlük bir resmi maç oynamama durumu var Sparta Prag'ın. Bu durum onlar için bir dezavantaj mı? Bunu sormak istiyorum. İkinci sorum da yarın çok zor bir atmosferde maça çıkacaklar. Galatasaray biletlerinin tamamını tüketti. Takımı nasıl motive etti? 2 tane sorum var. Okay, before the game against Karvina, the team didn't play for 55 days. Will this affect the team on a negative way? How did you motivate the team for this? And the second question is also Galatasaray has a very loud supporters, and how did you motivate the team for it? Well, it's just a fact that we had a long preseason and we didn't play many games. That's how it is when you play in the Czech league, and we're grateful that we had one game in the league
to play one competitive game before these two crucial games for us. I feel that the boys did a really good preseason. They are already at a high level. Physically, the numbers look really good in Karviná as well. But of course, we know down here is completely different. You talk about the stadium, the atmosphere. We were of course aware of it and respect it. And on the other hand, we also look forward to play games like these. This is what the players live for: big games, big moments, and it all comes down to our performance and how we will approach it, and whether the boys are able to stick together for 90 minutes. Okay. Şimdi birinci soruyu zaten Türkçe sordu. İngilizce olarak cevabını söylüyorum şimdi. Bir gerçek var ki Çek Ligi böyledir. Bir ara verildi ama mutluyum ki en azından bir maçta olsa bu Galatasaray karşılaşması öncesinde ligde oynayabildik. Takımdan memnunum. Genel olarak iyi hazırlandık. Atmosferi zaten biliyoruz. Buradaki atmosferin bunun farkındayız. Ona göre de zaten onlardan motive ve buna hazırlar. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Česká televize. Good afternoon, Brian. It's possible two questions? Yes, sure. Okay, first of all, how looks like situation about Lukáš Haraslín? He's good. He was on the plane. Yes. Okay, thanks. So when you look on the form of Galatasaray, especially on the home ground, because this season only Bayern won here, do you expect one of the hardest matches as a coach in Sparta? I think it's a difficult question to answer easily because, of course, when we look at the quality of the opponent, quality of Galatasaray is amazing. Some of the reporters talk about top-class players and stuff like this. So, of course, from that perspective, it's a really tough game. On the other hand, we know that we'll be underdogs in some aspects. We're not used to that when we play in the Czech League. So it's a different approach from the mindset in that perspective, but of course it's going to be a difficult game. It's normal. It's a top team in Europe. It's a Champions League team who played some good games, who is also smashing the league here in Turkey together with Fenerbahce. So it's a team who's in a really good form with good players. So of course it's going to be difficult. But as I said already, we all look forward to this game for sure. We feel that we fully deserve to be here, and we will definitely take all the moments that we can. İki tane soru sordu. Birincisi oyuncuyla ilgiliydi. Raşli ile ilgili. Onun durumu nasıl diye sordu. Hoca da iyi olarak cevap verdi. Sonrasında Spartak'taki maçlara göre zor bir karşılaşma olacak. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili diye sordu. Kolay bir soru değil. Kolay bir maç da olmayacak. Kalitesi iyi bir takım, alışık olmadığımız, hani Çek Ligi'nde alışık olmadığımız bir karşılaşma olacak bizler için. Şampiyonlar Ligi'nden gelmiş bir takım şu anda. Şampiyonlar Ligi mücadeleleri oynamış bir takım. Ligde de başarılı, Fenerbahçe gibi bir takımla mücadele ediyor. Yani zirve konusunda. İyi formdalar, takım iyi bir form tutuyor şu anda. O yüzden bizler için kolay olmayacak kesinlikle ama biz de ona göre hazırlandık. Link Sport. Hello, Brian. Nice to see you. I wanted to ask you, Sparta haven't won a big away game for years until you came, and you obviously won at Pilsen when it most mattered, and at Limassol when it most mattered. How important it is for you to have these games under the belt before coming here? Thank you. I don't know. It's European games are a little bit different. With all due respect to the Czech League and to Slavia and to Pilsen, for example, then it's different quality we meet here. But obviously it gives us a good confidence that we can play good away games, that we know how to compete in games like these. I think despite the result in Bittis, I think we played a really good away game as well. So hopefully it will give the players a good confidence, a good belief in their performances, that they are able to compete. Then we know when it's games like these, it's the small details of the game, small moments of the games that will decide maybe win or lose or draw, because the quality of the players is so exceptional, and you don't have to give them just
half an inch, they will take advantage of it. So we know that these games it's 95 minutes with maximum concentration to pick up a good result. Okay. Uzun bir aradan sonra deplasman önemli bir takımla, başarılı bir takımla bir deplasman karşılaşması oynayacaksınız. Ne kadar önemli senin için böyle bir karşılaşmaya çıkmak? Soru buydu. Avrupa maçları çok başka, çok daha farklı, çok farklı bir kalitede. O yüzden yani maalesef ki bir gerçek hani Çek Ligi gibi değil. Bu sebeple de biliyoruz ki iyi mücadele etmemiz gerekiyor. 95 yani maksimum 95 dakika koşturmamız gerekecek ve konsantre olmamız gerekecek. Takımın özgüveni de eğer bu böyle bir karşılaşmayı kazandığımızda takımın özgüveni de artacaktır. Bu da bu açıdan da bizler için çok önemli. Bu şekilde. But is it true that you relish these kind of games where you have to be really controlled, measured inside your head as well as the heart itself? Is that somehow different than the home games in these respects? I think. Well, there's definitely an aspect that you play away from home, and in this case you play against a really good team with a lot of good players all over the pitch and also on the bench. And then they also got amazing fans that will also push. So that's why I say it's definitely an important moment that you need to take care of the game in every aspect. One little mistake will be punished here for sure. But as I said, I feel we're ready for it. I know what we are capable of as a team. If everybody is doing the maximum, then I know we have good possibilities to pick up the result that we want. But as I said, we got big respect for Galatasaray, of course, and we know it's going to demand a top performance from every player, but also for the whole team. Böyle maçlarda kalp kadar beyinsel olarak da hazır olmak önemli mi? Gibi bir soru sordu. Tabii ki dedi evdeki oynadığımız maçlarda daha bir rahat oluyoruz ama deplasman maçlarında gerçekten iyi bir takımla da karşılaşacağımız için iyi motive olmamız lazım. Hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak. Önemli taraftar grubu var. Dolayısıyla bunlara iyi konsantre olmamız lazım. Hem sahada hem bench'te değerli oyuncuları var. Ve gerçekten önemli bir takım. En ufak bir hatamızda biz cezalandıracaklardır yani hani gol atarak. O yüzden herkes maksimumunu yaparsa takımda iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Četeka. Good evening, Coach. Could you share with us any memories regarding Istanbul? Because you played here with Brugge against Beşiktaş in 2006 and 2021 you played here against Fenerbahce as a coach of Antwerpen. So is there anything that you remember about Istanbul? Thank you. I only remember that it's always tough down here. There's a lot of good teams. I think I also played with Denmark actually against Turkey here. So there's a lot of quality in the league, and also of course now with Galatasaray it's high quality. So I got good memories, good football memories, even though not all of them were with a positive outcome. But obviously it's a good place to play football because the passion here for football is amazing. You feel it on your way to the stadium. You definitely will feel it tomorrow also at the stadium that it means a lot for all the people coming here. And at the end of the day, that's why I am in football. That's why we're in football, is to feel this passion for football from the fans. That's going to be an amazing atmosphere and experience in that matter. And then of course it comes down to 90 minutes, whether it's a perfect experience or not. Daha önce İstanbul'da birkaç kez çıktığınız maçlara hoca olarak Beşiktaş'la 2006'da 2021'de Fenerbahçe'ye Antwerp takımıyla karşılaştınız. Bir anınızı paylaşabilir misiniz diye sordu. Zor genel olarak Türkiye'de bir takımla karşı mücadele etmek. İyi takımlar, hepsi de kaliteli bir lig.
Dolayısıyla da iyi anılarım var ama hepsi pozitif değil. Genel olarak iyi anılarım var. Zaten yarın sizler de çıktığınızda sahaya göreceksiniz, hissedeceksiniz o atmosferin ne kadar muhteşem olduğunu. O yüzden güzel anılarım var. Burada olmak her zaman için keyifli hissettiriyor. Türkiye'de bir Türk takımına karşı mücadele etmek. Český rozhlas, prosím. Good afternoon, coach. Did you make like a special preparation for these kind of players I mentioned before, like Icardi, Mertens, etc.? In your point of view, do they need a special preparation? Do you consider them like a top class players? Thanks. Yeah. There's no doubt that it's top class players. They proved it over many years. But to answer your first question, then no, we always do a great job. The analysts that we got, they always do the absolute best. Whether we play Karvina or we play Galatasaray, it's exactly the same. There's nothing less when it's the Czech League or it's the Czech Cup. My staff is amazing in every aspect. How they prepare the players and the boys is top quality. So it's exactly the same in that matter. Okay. Az önceki bahsedilen yıldız isimlere karşı Icardi, Mertens gibi özel bir hazırlık yaptınız mı diye sordu. Ve bunları hani top oyuncu olarak, yani yıldız oyuncu olarak bu kişilerden, bu oyunculardan bahsedebilir miyiz diye sordu. Tabii ki zaten onlar da bunu ispatladılar, yıldız oyuncu olduklarını. Bizim analizcilerimiz var zaten, onlar işlerini her zaman en iyi şekilde yapıyorlar. Çek Ligi olsun, Çek Kupası olsun ya da Avrupa maçları olsun. Analizcilerimiz işini iyi yapıyor. Biz özel olarak bir hazırlık yapmadık. Česká televize. Coach, how important and difficult maybe keep calm in a very special atmosphere for tomorrow? I think it's always important. It's always important to stay calm, to stay focused. I think it's important in every game, to be honest, because football is about making good decisions. Good decisions. You need to have a clear mind and a calm mind in some aspects, and then of course some of it is also on adrenaline and energy and stuff like this. But of course, I know also the atmosphere is amazing tomorrow, and I think it's important that the boys, they talk to each other during the game when there's a small break, when there's a possibility to get a few boys together and just to talk to each other, discuss things, take it calm in some aspects. I think it's also important because it's going to be a loud experience for sure. Soru şöyle, ne kadar önemli böyle maçlarda sakin kalmak, ne kadar önemli diye sordu. Coach da her maçta önemli sakin kalmak. Önemli olan hani iyi kararlar verebilmek maç esnasında, ki bu da zaten zor olandır. Adrenalin yüksek olacaktır böyle bir karşılaşmada. Önemli olan sadece sakin kalmak değil, aynı zamanda sporcuların, oyuncularının birbiriyle de iletişim kurabiliyor olması. Aralarda, molalarda birbirleriyle konuşup iletişim kurup ona göre daha birbirlerini sakin hale getirmeleri çok önemli. Yarınki karşılaşmada bu anlamda önemli olacaktır. Atmosferden kaynaklı olarak sakin kalıp iyi iletişim kurmaları gerekiyor. Yes, please. Turu geçme şanslarını yüzde kaç olarak görüyorlar? What percent do you think you will pass the tour? Percentage? I don't know. I don't know. Right now it's 50-50. We haven't played, but obviously we know that they're favorites. They come from the Champions League group stages. We already talked about the high quality players that they have and the big budget and stuff like this. So of course they're favorites. But I'm not a big fan of percentage and stuff like this. I'm a football coach. Sometimes you're experts and journalists. It's also your job to put a percentage on this. So I could maybe ask you the question. What do you think? Bilmiyorum dedi ilk önce. Yani %50-50 diyebilirim. Sonuçta Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nden gelmiş bir takım. Kaliteli bir takım. Yüzde olarak ifade etmeyi sevmem.
yüzde hani senin de işin bu belki de sen bu şekilde sormak istedin. Ben sana soruyorum. Yüzde kaç ihtimalimiz var dedi.